Amid the ongoing Israel-Hamas conflict and the dire humanitarian situation in the Gaza Strip, Palestinians in the enclave still hold out the hope of returning to normal life in the new year 2024. Shaima al-Yazgi, a 26-year-old mother of 4, was forced to move 11 times with her family from one place to another for a narrow escape from death amid the persistent Israeli airstrikes. اللي اختلف كتير. والله شوفي هلا اللي اختلف انه احنا بس يعني حتى بتعرف انه احنا تقريبا نسينا التواريخ. انا صرت اقول لهم انه لسه امبارح بحكي لهم احنا تاريخ ايش تاريخ، يعني صدمت انه فعليا انه باقي يومين او يوم وبنبلش سنه جديده. حتى الايام اختلفت عنا، بطل فارق معنا الا انه بس احنا بنصحى الصبح نجيب الميه المالحه، نقف طابور ميه مالحه نوزع بعض، ايش بده يجيب ميه حلوه، ايش بدنا ناكل، ايش بدنا نشرب، صفينا بالشارع يعني. Not far away from al-Yazgi's tent, Mohammed Abu Hamda, a 59-year-old father of 9, also shares his feelings. أنا حياتي كانت قبل الحرب حياة سعيدة جدا، لكن الآن بعد الحرب إحنا بنعاني معاناة شديدة جدا. أمنيتي الآن وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن، لأنه إحنا كشعب مدني ما إلنا ذنب في هذه الحرب ولا طرف إحنا في هذه الحرب. Gaza has been under massive Israeli siege and bombardment since October the 7th, which has killed so far about 22,000 Palestinians, according to Gaza's health ministry. The Israeli escalation came in retaliation for an attack by Hamas that killed about 1,200 in Israel and took away more than 200 as hostages, according to Israeli reports. The United Nations estimates that about 1.9 million people in Gaza, or about 85% of the total population of the Strip, have been displaced since the conflict broke out.